got Vlad hitting. They're good. Yeah, what kind of routine do you have to watch the Jays? Well, my daughter goes to bed around 7:30. Jay's coming on at 8. It's perfect. So. You always been a big Jays fan? Oh yeah. Baseball, it's always been kind of part of my family. My mom played. My dad loves it. We've always kind of followed the Jays, so it's good to see them have some success. Got a favorite player on the Jays? Kind of changes, but it used to be Roy Halladay when I was younger. Roy Halladay. Now they got you just got to watch as a fan, and they got a good team. What's key to keeping this role going right now? You know what? I think it's just understanding. We're winning hockey games. We're doing a lot of good things, but there's still a lot better, improvements we can make, and be hungry to make those adjustments. It's still early in the season. Nobody's where they want to be at, but I think we're moving in a good direction. We're pushing each other, and just stay hungry and get ready for another one here tonight. What stands out about where you guys are at right now versus this time last year? I just feel like we've grown a lot as a group. We really have a lot of confidence in each other. Not that you take anyone in this league lightly. We just have such a strong belief in ourselves that no matter who we're playing, where we are on any given night, we have a good shot. We know it's going to be tough tonight. This is a team that always plays hard, and it's a competitive game. They play a structure and a system that they've seemed to play forever, and you got to be prepared. But it's going to be a lot of fun, and for us to just continue to stick to what we believe in, what we do, and like I said, give ourselves a shot. Has the schedule been good for you guys? Starting 3 on the road, then a homestand, then go back on the road again for an extended period? Yeah, it's always nice, especially early on, to spend some time on the road, spend some time together as a group. So, we know the importance of this homestand as well. Obviously, you want to defend your home turf, and we know before we head out on the road again that this stretch of games is really important for us. Have you kind of seen, it's a chance to see Nashville, you think of the evolution of Carey here as a Montreal Canadian. How have you seen him grow into his role? Since we got him, he was kind of thrust into a really important job, really important responsibility for us, and he's done it extremely well. Last year, if you look at our season, it kind of turned around for us around the time we got him, and I don't think that's a fluke. He does so many good things on the ice. We put him in a lot of key positions, and he's really trusted. He comes through for us time and time again, so really fortunate to have him. Did you know much about him before the trade, Brendan? It's not like you guys play Nashville a lot. You're familiar, but you always learn a little bit more about guys when you get to spend every day with them. So, it's his game, how he likes to play, but his consistency, his ability to do it day after day has been really big for our group. What did you learn about him when you were? You know pretty well. I don't know if you guys kept in touch during the summer, or how can you define the relationship you had with him and you still have with him? Yeah, well, it was good. Obviously, he was close with all of us and the younger guys. And when you heard the trade, obviously it was tough at the time, but we got a pretty good player in return. That's a big piece for us. So, I kept in touch a little bit over the summer. I went for dinner last night with him, which was good. And he's doing good. So it'll be fun to play against him for sure. Is there anything we can ask him that's going to keep him off balance a little secret you got about him? No, nothing crazy. No, he's a pretty good guy. He didn't do anything too crazy to I don't know, knock him off balance, I guess. So he was pretty reserved in that way. Yeah. We were talking to Zach obviously about your team has some very good results so far, but there's always things you can tweak. Mm-hmm. He talked about the defensive zone. Is that something you guys want to focus on starting tonight? Yeah, I think we've always been focusing on it. I think early on in the year, I think every team's got
some tweaks and things they got to fix. It's never perfect to start, and get new players coming in that are still kind of getting used to systems and some new things that we implement that we still got to get used to. But I think, I think even honestly, I don't think we've played unbelievable any of our games. I think our best game was probably Toronto, and we lost that game. Still things to work on, still things to tweak, but results have been good, so just can't get comfortable with that. Got to keep staying hungry. So. Marty tends to stick to the lines pairs. How beneficial is that to the team, that there aren't that many changes? Yeah, I mean, I don't know about the forwards. If I don't know if it helps them or not, I don't know. I couldn't tell you, but for the D, it's nice. It's nice when the D kind of stick together for a bit and you get to build some chemistry with the guy and figure out where he's at on the ice. And obviously played with Lane a lot last year too, which helps. So I know for the D, it's always nice when you kind of can stick with the same guy for a certain amount of time and just kind of build extra chemistry. Is it a good sign, though, that you're able to pull those wins off even when you're not playing at the top of your game? Yeah, no, exactly. I think with the personnel we have and our systems and the type of players we have, I think we have the ability to do that. Obviously, not every night that's going to happen, but I think for how I feel like we played even last game, I think coming out with 2 points is huge. I think still good things, a lot of good things we did, but I think we still got a lot better. So. Thanks, Keith. Good. Thanks, guys. Crazy thinking that you're the youngest club in the NHL, right? Yeah, I mean, I think we're fortunate with the talent we have in this room, but, you put it into a pretty good structure and take care of little details that, raise our percentages of winning. It helps too. So, but the talent's here for sure. Thank you. Yeah. And Marty always talks about you got to do ordinary plays that can result in extraordinary plays. Last game, Gallagher beats out an icing call, results in a goal by Doc. Then he crashes in front of the net, results in a goal by Demidov. Is he sort of the poster boy for that? Yeah, I think Galley's the perfect example of doing ordinary things, but he does it extraordinary. And he doesn't do it when he feels like it. He does it every night, and he's a big part of what we're building here and what we're going to continue to grow into. A couple of days now since the contract signed.
Martin et Anthony. Salut Martin. On parlait aux joueurs évidemment, puis l'affiche est très positive depuis le début de la saison. Le match après Seattle, il y avait quand même certains moments dans le match où vous auriez aimé que ça soit mieux. En ce début de saison, qu'est-ce que tu vois qui peut s'améliorer? Évidemment, la saison est longue, on veut en améliorer toujours, mais à court terme. Ben, je te dirais un petit peu de tout. Mais en général, je trouve qu'on se comporte très bien. On est-tu parfait? Non, mais on se comporte bien. Où est-ce qu'on peut s'améliorer plus? Moi, je pense que c'est dans la zone offensive. Puis c'est pas nécessairement passer plus de temps, mais c'est plus efficace. Plus efficace. Je trouve qu'on on meurt avec les rondelles d'un coin. Je trouve qu'on peut faire un meilleur job. Puis on a tellement attaqué l'autre côté de la glace depuis le début du camp d'entraînement, que je trouve qu'on est peut-être un petit peu en arrière de ce bord-là, mais j'aime mieux d'être tilté ce bord-là. Alexandre Carrier affronte son ancienne équipe aujourd'hui, puis l'an dernier il est arrivé, ça allait vite un peu pour tout apprendre. À partir du début du camp d'entraînement cette année, as-tu senti que c'est un gars, on le voit un peu comme une force tranquille, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus à sa place puis que les choses sont encore plus acquises pour lui? J'ai senti très de bonheur l'année passée quand on l'a pris. Là, il est pareil à toi, que ce soit une game, une pratique. Il est très prévisible. Qu'est-ce qu'il fait sur la glace. Donc, c'est un joueur important. Martin? Pendant plusieurs saisons, Martin, tu insistais beaucoup avec Cole Caulfield en disant le nombre de buts qu'il va marquer, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est comment il va ajuster sa game et tout. Est-ce que tu penses que Ivan va passer par le même chemin que Cole? Oui. Tout jeune joueur passe par le même chemin. Puis c'est. Il y a une belle expression. Pour moi, il y a une directe proportion de grandir avec comment de vérité que tu peux absorber sans courir de l'autre côté. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si c'est dur à transmettre en français, mais tu sais, c'est d'accepter la vérité puis de travailler sur cette vérité-là. C'est ça que Cole a fait. Puis chaque jeune joueur, il faut qu'il fasse ça. Puis il y a des joueurs, ça leur prend plus longtemps parce qu'ils courent de l'autre bord de la vérité. Fait que quand tes joueurs, ils ne courent pas de l'autre bord de la vérité, mais la growth, la croissance, ça se fait bien plus vite. Cole m'a aussi dit qu'Ivan est chanceux d'avoir un gars comme toi dans son coin. Par rapport à ça. Tu l'enseignes comment? Est-ce que toi, on a essayé de faire quelque chose qui n'était pas toi avant, puis tu t'es dit, je ne ferai pas ça aux joueurs maintenant que je suis coach? Comment tu vois ça? Ben, tu sais, faut que tu focuses sur. Tu peux pas focuser sur 10 affaires. Faut que tu fasses ça meilleur, faut que tu fasses ça meilleur, faut que tu fasses ça meilleur, faut que tu fasses ça. Faut que tu prennes. Faut que tu sépares ça, faut que tu focuses entre les choses les plus importantes. Puis un coup, tu es dans une bonne place, mais tu peux focuser sur d'autres choses. Tu peux pas trop leur en donner. Mais il ne faut pas t'avoir peur de dire la vérité. Puis, mais je suis pas inquiète. Parce que je vois pas Demedov courir l'autre bord de la vérité. J'ai-tu répondu à ta question? Oui, absolument. Okay. Non, mais ça me fait rire parce que ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait combien de temps que tu es dans la pièce? Parce que je te regarde, t'as ta plaque. Non, ils te reconnaissent pas. Puis là, je regarde, j'ai tout le monde, il me semble, mais ils vous reconnaissent pas. Oh, oui, mais c'est pas pareil. Je respecte ça. Salut. Depuis ton arrivée, on t'a entendu dire quelquefois on s'est tiré dans le pied, on a trouvé une façon de perdre.
On dirait que cette année, vous, même quand vous ne jouez pas nécessairement votre meilleur game, vous trouvez à l'inverse des façons de gagner. Tu regardes ça, ton club actuellement le plus jeune de la Ligue. Mais ça te dit quoi, cette évolution-là, justement, sur le niveau de talent de ton équipe, puis la façon dont ce groupe-là grandit aussi? Ouais. Ben, je trouve qu'on se tire moins dans le pied, ça c'est sûr. Je pense que c'est impossible que tu ne tireras jamais dans le pied. Mais je trouve dans le passé, on se tirait dans le pied puis on se creusait un trop gros trou. Puis c'est dur à jouer du hockey de rattrapage de même. Je trouve pas qu'on joue du hockey de rattrapage. Fait qu'on se tire moins dans le pied, on se garde plus dans les matchs. Puis on est allé chercher deux gros buts en fin de match. Mais on n'avait pas besoin de 3. Vraiment, tu en avais besoin d'un, puis après ça, tu espères d'aller chercher l'autre. Mais quand tu ne tires pas dans le pied constamment, tu te gardes toujours proche du match. Puis là, si tu vas-tu finir sur tes chances, je ne sais pas. Mais tu te donnes une chance d'aller chercher ces jeux-là. Kirby Lac, ses 2 derniers matchs, c'est en haut de 50% d'efficacité sur ses mises en jeu. C'est très positif. Tu vois comment, justement, on parle d'évolution, mais comment Kirby grandit depuis le début de la saison dans toutes les facettes du jeu? Mais je te dirais le côté, puis on parle de Demidov et tout. Kirby, c'est encore un jeune joueur, puis il a manqué beaucoup de temps. Mais Kirby, on focus beaucoup sur ses actions défensives, contrôler sa vitesse et tout, surtout défensivement. Puis je trouve qu'il porte beaucoup attention à ça, puis je pense que ça va l'aider à atteindre l'autre niveau offensif qu'on sait qu'il a. Oui, Martin. Un peu ensuite à la première question d'Anthony, Goulet disait il y a plein d'affaires qu'on peut améliorer. C'est loin d'être parfait depuis le début de la saison, mais c'est un bon signe parce qu'on réussit à aller chercher des matchs. As-tu l'impression d'avoir un peu plus de temps cette année pour, peut-être à cause du firepower que tu as, ou du fait justement que vous allez chercher ces victoires-là quand ça tombait peut-être pas de votre côté avant? As-tu un petit peu plus de temps pour implanter tout ce que tu veux implanter cette année, étant donné que ces ressources-là que vous avez? Je suis pas sûr que je comprends ta question. C'est un bon signe que vous allez chercher des matchs alors que vous n'êtes pas au sommet de votre game. As-tu l'impression que justement le fait qu'il y ait plus de talent, plus de firepower, ça t'achète du temps pour peu importe les facettes du jeu sur lesquelles tu veux travailler? Non, le talent, il n'y a aucune corrélation avec comment tu veux jouer collectivement. Moi, comme coaching staff, depuis que le camp d'entraînement, puis comme je te dis, on a une continuité de l'année passée. C'est pas comme si on est arrivé, puis comment qu'on joue, c'est tout différent. Faut que tu réenseignes tout. Il y a des choses qu'on a tweakées, mais c'était pas toutes les choses. Fait que la continuité nous a aidés de partir à l'heure, parce que c'était pas beaucoup de choses. Puis on a fait une couple d'ajustements qu'on a adressés en partant le camp d'entraînement. Fait que je pense le talent ne m'achète pas plus de temps. Je pense quand tu amènes plus de talent dans la game collective, tu es capable d'aller chercher des gros buts à la fin de match si tu ne laisses pas le match s'éloigner en tirant dans le pied constamment. On va terminer avec Jean-François, Arben et Stu. Martin, en début d'année, normalement tu touches du bois, mais il n'y a pas de blessés, vous avez une bonne fiche. Ça devient quoi ta philosophie avec les gars qui ne jouent pas? Est-ce que ça devient plus difficile de les insérer dans la formation? Je pense que Screwball rentre, là, Jacquard, Oui, c'est toujours, je pense que c'était le temps de donner une game à Shrews, puis j'ai hâte de pouvoir leur donner une game à Joey. Mais tu sais, on est une équipe profonde présentement, c'est des bons problèmes à avoir, c'est pas des décisions faciles, mais il faut essayer de garder les gars. Tu veux pas les laisser à l'écart trop longtemps, tu sais. Fait que Shrews aura une game à soir, puis j'ai hâte de la possibilité d'embarquer Joey. I had one, but first, I heard Josh mention this yesterday too, like the term that you use, dying with pucks in the corner. What is that, and how do you prevent that? What do you mean when you say that? Dying with the puck is when you get first touch, and then we lose it, or you don't put it in the good spot where we can keep going. Not necessarily create a chance off that, but keep going, right? So, to me, the guy on the puck has a big responsibility, but the guys off the puck, sometimes you'll die. The guy on the puck's going to die with it because the guy off the puck didn't react accordingly, right? So the guy, it's easier for the guy not to die with the puck if the guys are in the right spot.
Now it's up to him. Can he execute the next thing? And I feel like we're just dying with it too much. Secondly, I wonder how you obviously have access to numbers that we don't, but you look at the Kapanen line, their underlying numbers don't look good. From the eye test, they seem to be doing fine. Is there something there? Like, is there something behind those numbers that makes sense to you, or is the eye test just looking good in terms of how that line? I mean, I feel right now that you got to be careful with the numbers because it's a small sample still. I mean, I feel the eye test is good with me, and some numbers could be skewed too. Like we didn't get much 5-on-5 in Chicago. I know Cappy didn't play a lot in that game. It wasn't because he was playing bad, but from what I see so far, I'm not consumed by what the data says. But we'll keep an eye on it. Marty, you've talked about guys need to do the ordinary plays that can result sometimes in the extraordinary. Last game, Brendan Gallagher beats out an icing call, results in a goal by Doc. Crashes in front of the net, results in a goal by Demonov. Is he sort of the poster boy for? Yeah. He does a lot of ordinary play that allows people around him to do extraordinary things. He's done that his whole life, his whole career. That's why he's had a long career. You know what you're getting out of him. You're getting consistent, ordinary things, and it's usually with courage, hard work. They're actions that don't necessarily end up on the score sheet, but we value a lot. What made you think that him and Bolduc would click well together? I think that they played direct, and I think it was important for Docker to play guys that play a little more direct, so that he can simplify his game, Docker, a little bit that way. So it's been good. Okay, merci.